today we have come to this local community. It's a local community, and this is why we are doing the community awareness, because we need to talk to people, you know, about what stroke is, how to identify it, and how to manage stroke. But today we have been able to enlighten them that stroke is neurological, it's a thing of the brain, and not specifically what they have to have incisions on the part of the body affected. So that enlightenment, and being the brain doesn't mean it's mental or psychological, so to say, but that it's a flow, disruption of the flow of blood affecting oxygen supply to a part of the brain. When stroke happens, you need to be able to recognize the signs of stroke, which is by the acronym FAST, F-A-S-C, F for face, A for arms. Look at their face. Is it drooping to one side? A for arms. Can they raise their arms like this and hold it without dropping it? And S is for speech. Can they talk properly, or their mouth is going to one side? And time is time to move now and get help, because time is brain. So, but I hear stories of people who call their spiritual leaders first, they call some other person and they do native treatment. All that is something you will do later. Even we are making that call to your imam or your pastor or whosoever, it's time to hit the hospital, to go to a proper hospital that will identify, that will do all the tests, that will do all the scan the x-rays and the MRIs and the blood tests, and you know, physical examination, you know, and interview a witness that witnessed this thing, somebody who goes to the hospital with that person to know. And that is how you can save, because there's a clot busting drug. If the stroke was due to a clot, there's a clot busting drug that they can give the person in the hospital that will dissolve the clot, and the person would immediately begin. And that drug is available here in Nigeria. Àwa mélòó la gbọ́ Yorùbá ń bí báyìí o? How many of us do not understand Yoruba? Okay, just about 3-4. Please, ma, you permit me. I will try to interpret some of what I will say, because majority here are Yoruba. So don't worry, you won't miss out on anything. So again, a pleasant morning to us all. Thank you for making out time for this program, coming out of your houses to be here. A fẹ́ kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àsìkò tẹ́ fi sílẹ̀ láti wá sí irú ètò pàtàkì báyìí. In tí a fẹ́ sọ nípa ẹ̀, tá a fẹ́ gbà wá ní òye lórí láàárọ̀ yìí, ó ní nípa àrùn rọpárọsẹ̀ tó lóyìnbó ń pè ní stroke. Ó jẹ́ nǹkan tó wọ́pọ̀, in fact in tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ni. Ìdí tá a dẹ̀ fi wá, ìdí méjì ni. Àkọ́kọ́, láti jẹ́ ká ní òye ohun tí àrùn náà jẹ́. Ẹ̀kejì, in tó yẹ ká ṣe tó bá ṣẹlẹ̀, àti láti kọ́ wa àwọn èrò àti oríṣiríṣi tá a ti gbọ́ nípa ẹ̀, tàbí àwọn èrò tí ò jọ tá a mọ̀ nípa ẹ̀. Torí it's scientific purely and it's medical. So afẹ́fẹ́ burúkú ò ní fẹ́ lù wá o. So a dẹ̀ ní lùgbàdì àìsàn. So kò ní já wa. In fact, ara àǹfààní tá a lè ṣe fẹ́yàn, ó lè má jẹun tó wà ń bí gan, tó wà lọ́nà jíjìn, tí nǹkan bẹ́ẹ̀ kàn ṣẹlẹ̀ sí. Okay, all right, life is made easy. I think let me use that. Sorry. Thank you. Okay. Òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ báyìí. Ẹ rí pé mi ò máa fẹ́ gẹ́gẹ́ mọ́. Okay, thank you very much for that. Mo lérò pé ń gbọ́ mi ní ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn náà. Okay, mo ń ṣàlàyé pé
òye tá a bá ní níbi ètò yìí á lè fún wa láǹfààní láti lè ran àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́. Ó lè má jẹ́ Èkó gan, anybody anywhere, torí pa ti lóye òye agbára ni. Tá a bá ti lóye nǹkan ó máa ń ran èèyàn lọ́wọ́. Ẹ lè má fún yàn lówó kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìyànjú tàbí advice la kàn máa fún ẹni náà á dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ok, kí ni àrùn yìí tá à ń pè ní stroke? In tó máa ń fà á jù, nǹkan púpọ̀ ló máa ń fà á, bọ́ ara nǹkan tó máa ń fà á náà ni ìfúnpá gíga. Ìfúnpá gíga bá ṣe ń dàgbà sí pẹ̀lú àwọn àgbélọ́kàn oríṣiríṣi èrò àti nǹkan, ó máa ń jẹ́ kí ìfúnpá wa kó lọ sókè. Tó bá dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀, ó láwọn nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé nǹkan kan tó ṣe pàtàkì nípa ọ̀rọ̀ stroke yìí. Kò kí ń sọ̀gbà tó máa ṣẹlẹ̀, àmọ́ ó máa ń fi àwọn àpẹẹrẹ kan hàn. A kàn kí ń kọbi ara sí ni kó tó di pé ó wá ṣẹlẹ̀. Àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ, ẹni tó bá wà ṣẹ́rí ntẹ̀ lè fi mọ̀, because mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn mo fẹ́ wà mindful àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń lò torí kó lè yé wa dáadáa. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ hospital tàbí medical, so that ní level ti wa, so that a lè yé yín, ẹ dẹ̀ lè rí nǹkan dìmú láti ibi báyìí. So téèyàn bá wà, mo sọ pé àkọ́kọ́ mo ní ọ̀rọ̀ stroke yìí kò kí ń fúnyàn lápẹẹrẹ, kò kí ń ṣe nǹkan tó máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé àmọ́ ń bọ̀ o. Ọ̀dọ̀ láwọn àpẹẹrẹ díẹ̀ tó máa ń fi hàn kó tó dé, bọ̀ púpọ̀ èèyàn ni ò kí ń kọbi ara sí. Àmọ́ tó bá ṣẹlẹ̀ pé èèyàn jókòó tàbí èèyàn sùn, ó wá fẹ́ dìde, ó wá ń di pé ọwọ́ ń kú rìrì tàbí ẹsẹ̀ ń kú rìrì, ó wúwo. Ní àbá ní ọwọ́ mi ṣe wá wúwo báyìí tàbí ẹsẹ̀ mi ṣe wúwo. Nǹkan kan tá gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rò ní stroke. Ẹ má jẹ́ àrò èrò mi pé àbóyá nǹkan kan ni. Ó lè má jẹ́ stroke, but ká kọ́kọ́ rò pé kíní lè jẹ́ stroke o. Stroke dẹ̀ ni bó ṣe má ṣe ń ṣẹlẹ̀. Apá kan ara, ẹ̀yà apá kan ara ló máa ń mú. Ọwọ́ àtẹsẹ̀. Ó lè jẹ́ apá ọ̀tún tàbí apá òsì. Mi ì fẹ́ lọ sínú bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọlọ, torí àrùn ọpọlọ ni actually. Àrùn ọpọlọ tó jẹ́ kò túmọ̀ sí pé nìyẹn máa ya wèrè o, àbẹ́niyẹn ò ní ọpọlọ n tó ń ṣe mọ́ rárá. Ẹ̀jẹ̀ máa ń lọ láti gbogbo ibi ara tó fi máa ń dé ọpọlọ ni. So n tó máa ń fa stroke jù ni pé ṣé mọ́ tá bá pa ẹran sílẹ̀ nsìn, tó bá di bí ìṣẹ́jú 5-6, ẹ̀jẹ̀ yẹn á dì, àbí ẹ̀jẹ̀ máa dì. Bọ́lọ̀ ń ṣe ṣẹ̀dá wa, ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣàn lára wa kò ń ṣẹ̀jẹ̀ dídì, ẹ̀jẹ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ ni. So tí ẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ lára tó bá ti dì kínkínní báyìí, tẹ́yà ẹ̀jẹ̀ díẹ̀ lára bá ti dì kínkínní, ó lè jẹ́sẹ̀ ló ti dì, ó lè anywhere, ẹ̀jẹ̀ yẹn máa move. Dídì yẹn tó bá ti move lọ síbi ọpọlọ, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé pipe, ebe rí iṣan vein tó ń gbẹ́jẹ̀ káàkiri ara. So tí kíní ẹ̀jẹ̀ kínkínní yẹn tó bá ti dí bí iṣan tó ń gbẹ́jẹ̀ lọ sọ́pọlọ, so ẹ̀jẹ̀ wá lè flow dáadáa sọ́pọlọ mọ́, in tó ń fa stroke jù ó nìyẹn. Ntẹ́ máa wá bẹ̀rẹ̀ ni pé báwo máa ṣe wá mọ̀ bóyá ẹ̀jẹ̀ kínkínní wà ní ẹ̀yà ara mi o àbí kò sí ńbẹ̀. Òun ló fi ṣe pàtàkì pé àwọn nǹkan kan tá ní láti máa ṣe kó má fa ẹ̀jẹ̀ dídì ó ṣe pàtàkì. Àkọ́kọ́ tá a máa ń gbà níyànjú ni pé jíjẹ nǹkan ọlọ́ràá, cholesterol, nǹkan tó bá lọ́ràá jù, òróró ni o, epo ni o àti gbogbo. Ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe máa ṣe ń dì, bí òróró epo ṣe máa ń dì. Àjẹjù rẹ̀ ó lè fa dídì kíní yẹn. Àti sugar, diabetes, yes. Tí sugar náà bá pọ̀ lára, nǹkan tó lè fa kéèyàn ní ẹ̀yà àrùn yẹn nìyẹn. Now, tẹ́nibọ̀dì bá wà, bí mo yẹ sọ, stroke ò kì í sọ̀gbà tó bá ń bọ̀, anytime. Mo ti láwọn ẹni tí mo take care
tó jẹ́ pé máa yẹn ó jókòó sí sitting room in fact ó lọ tan gen nísàlẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tan gen tán ni ó wá jókòó padà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ní sitting room wọ́n ń wo television wọ́n dẹ̀ ń wò ó dẹ̀ fẹ́ dìde pé kó ń lọ tọ̀ ó fẹ́ lọ tọ̀ ni ǹjẹ́ kó dìde ni ò lè dìde ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tan gen láìpẹ́ yìí ó dẹ̀ fẹ́ dìde kò lè dìde ó jẹsẹ̀ yẹn mọ́lẹ̀ ǹjẹ́ kó gbọ́wọ́ pé kó ń gbọ́wọ́ ọwọ́ ò bá ṣe gbé mọ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn nìyẹn ọdún kẹta ni tó ti wà ń bẹ̀ so n tà ń sọ pàtàkì ni pé stroke tó bá ti jẹ́ ẹ̀yà ọwọ́ àtẹsẹ̀ kan apá kan ó dẹ̀ máa tún mú ohùn náà tó ráhàn máa lọ ṣẹ́rí gbogbo bí ẹ̀yà ara báyìí látòrí apá kan àtàhán àti gbogbo ẹ̀ ló máa affect gbogbo ẹ̀ ló máa affect so tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ni èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe àwọn èèyàn wa a máa ń fi tìbílẹ̀ sí a ní à ń sín gbẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ dúdú kò sẹ́jẹ̀ dúdú níbì kankan o ẹ̀jẹ̀ dúdú ò lè wà lára yín kẹ́ ẹ máa gbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé kẹ́ ẹ máa mí olúwa rẹ̀ á ti lọ kí ni ẹ̀jẹ̀ kínkínní tí mo ló dì tó blọ́ọ̀kù ibi tí ò jẹ́ kẹ́jẹ̀ lọ sọ́pọlọ tó fa kínní yẹn tán bá tètè gbé ẹni yẹn tán ti rí bẹ́ẹ̀ tán tètè gbé ẹni yẹn lọ hospital gidi kó tó di wákàtí 12 tán bá fún ní ó ní injection kan àwọn dókítà mọ̀ TPA ni tó bá ti gbà kínní yẹn lè padà kó dàbí in fact ẹni yẹn máa á jáde padà á gbọ́wọ́ gbẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa torí kínní oògùn yẹn injection báyìí ni ó máa take care dídí ẹ̀jẹ̀ kòńkòló yẹn ó máa túká so that ẹ̀jẹ̀ á lè flow padà sọ́pọlọ láàárín wákàtí 12 then ẹni yẹn á wá dàbí ẹni pé kò ní stroke ó ní stroke tẹ́lẹ̀ o kò ní stroke mọ́ stroke dẹ̀ pé oríṣi mẹ́ta actually àbúrò stroke wà TIA là ń pè transient ischemic attack ẹlòmíì ó lè nírú àpẹẹrẹ tí mo ṣàlàyé yìí kò lè gbọ́wọ́ kò lè gbẹ́sẹ̀ kò dẹ̀ ṣe nǹkan kan sí kò lọ sí hospital kò ṣe nǹkan kan sí lẹ́yìn ọjọ́ kan ọjọ́ méjì in fact lẹ́yìn ọjọ́ kan ọwọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ everything tún wà normal irú èèyàn bẹ́ẹ̀ TIA ni àbúrò stroke là ń pè ní tó ṣẹlẹ̀ yẹn so ó lè rò pé ọlọ́run ti kó mi yọ kò sí jimmy wà tó jẹ́ pé ìyẹn kò ń ṣẹ̀jẹ̀ dídì ló blọ́ọ̀kù ohun tó ń gbẹ́jẹ̀ lọ sọ́pọlọ hemorrhagic stroke là ń pè irú kejì yẹn ìyẹn lágbára gan ó le gan ó máa ń tètè pààyàn but téèyàn bá lè tètè ṣe n tó yẹ kéèyàn ṣe sí èèyàn máa ń recovery rẹ̀ máa ń better ju eléyìí tí mo kọ́kọ́ sọ lọ tó máa ń fa ẹ̀jẹ̀ ischemic stroke léléyìí tó máa ń fa ẹ̀jẹ̀ dídì kékeré ischemic nìyẹn but hemorrhagic yẹn n tó máa ń fa ni béèyàn bá ṣe ń dàgbà sí bá ṣe ń dàgbà sí ẹ̀yà ara máa ń hun jọ ni ẹ lè fi bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní Ṣàngó Òde ẹ lè fi wẹ́ǹsìn ara máa ń hun jọ bá ṣe ń dàgbà sí ni tó fi mọ́ ṣan àti gbogbo ẹ̀ so àwọn ṣan wa wọ́n lágbára wọ́n máa ń fún ẹ̀jẹ̀ ni bọ́bá bá ṣe ń dàgbà sí náà ṣe máa ń dẹrálẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pure water ọ̀rá pure water yẹn tẹ bá mú ọ̀rá pure water dání tẹ bá fa ẹ̀gbẹ́ kan ẹ̀ tẹ bá fà kò ń ṣe jíjà kẹ́ẹ̀kan fà ẹ rí i pé ó máa nà ibi tó nà yẹn ṣe é mọ̀ pé ó lè tètè bẹ́ tá a wà lọ́dọ̀ lọ irú stroke bá yẹn tí iṣan bá bẹ́ ẹ̀jẹ̀ á kàn spill out ni tẹ́jẹ̀ bá dẹ̀ ti spill out that's another thing entirely but bí mo ṣe ṣàlàyé síwájú téèyàn bá tètè ṣe nǹkan within 6 hours in fact 2 to 6 hours téèyàn bá tètè ṣe nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe sí ẹ rí i pé recovery yẹn ó fast but yẹn tètè pààyàn but téèyàn bá tètè ṣe tó yẹ kéèyàn ṣe sí èèyàn á jáde àwa tá a fẹ́ràn eré bọ́ọ̀lù football soccer tá a jẹ́ Man U fan tẹ́ bá jẹ́ fan Man U ẹni tó jọ́gà àwọn Man U nígbà kan Sir Alex Ferguson ó ti ní stroke rí o tẹ́ bá mọ̀ sí kò sí máàcì Man U kankan tó bá ń ṣò tí wọ́n ní ṣò rẹ̀ ó máa ń wá field tẹ́ bá rí màá yẹn sìn ẹ lè mọ̀ pé ó ní stroke rárá in fact kò ń ṣe ischemic stroke lóní hemorrhagic stroke ni eléyìí tí iṣan bẹ́ tẹ́jẹ̀ bẹ́ sí ọpọlọ bọ̀ torí pé àwọn ètò ìlera wọn ó gbé pẹ́ẹ́lí ńbẹ̀ yẹn wọ́n tètè gbé lọ sí tíátà wọ́n ṣe ogun tó yẹ kán ṣe gé in a space of hours
bàbá tún rìn padà o and it's very okay ẹ lè rí màá yẹn sìn kẹ́ ló ní stroke rí so kí là ń sọ ní pàtó tí stroke bá ti ṣẹlẹ̀ ní tó yẹ ká ṣe kò ń ṣe ká máa gbé lọ sí ibi ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe fún yín sìn ó yẹ kó yẹ ti yé yín pé kò ń ṣe ọwọ́ àbẹ́sẹ̀ gangan ló ní problem àtọpọlọ torí ọpọlọ wa yìí òun ló ń control gbogbo ẹ̀yà ara ẹ jẹ́ n ṣàlàyé kan fún yín pé ọpọlọ ẹ̀yà ọpọlọ apá ọ̀tún ẹ̀yà ọpọlọ apá ọ̀tún ọwọ́ òsì ara òun ló ń control ẹ̀yà ọpọlọ apá òsì ẹ̀yà ara ọ̀tún ló ń control ṣé mi tí dàrú mọ́ yín lójú ẹ jẹ́ n tún ṣàlàyé ọpọlọ wa ẹ̀yà ọpọlọ òsì the left side of the brain controls the right side of the body so téèyàn bá ní stroke tó bá jẹ́ pé apá ọ̀tún àtàpọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀tún lẹ́nìyàn ò lè gbé in tó túmọ̀ sí ni pé ẹ̀yà ọpọlọ òsì ó ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ṣó ti yé téèyàn bá wà tó bá ní stroke tó yẹ pé apá òsì àtẹsẹ̀ òsì ní kíní yẹn mú lẹ́nìyàn ò lè gbé ó jẹ́ pé ẹ̀yà ọpọlọ apá ọ̀tún ó ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ because ẹ̀yà ọpọlọ apá ọ̀tún ọwọ́ òsì ló ń control ẹ̀yà ọpọlọ apá òsì ọwọ́ ọ̀tún ló ń control mo kàn fẹ́ kẹ́ lóye kíní kẹ́ lè mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ à ń gbé lọ sí eléwé ọmọ à ń gbé lọ sí kíní a kàn ń dákún ṣòro ni because it is not the root kò ń ṣe gbòǹgbò tó ṣẹlẹ̀ gan là ń treat òun ló jẹ́ máa ṣàlàyé fún yín pé kò ń ṣọwọ́ àbẹ́sẹ̀ gangan òun ló ní problem ní stroke ẹ̀yà ọpọlọ ló ti wá it's blood flow to the brain so tán bá ń sín gbẹ́rẹ́ ọwọ́ yẹn tí ó lè gbé tán sín gbẹ́rẹ́ ẹsẹ̀ kò sí ní tó dà èèyàn kàn kọ́ sí ìṣòro míì ni it is from the brain so anything that you will do the signal should go to the brain because brain yẹn ó ń receive signal ni torí pọ́n ló ń control ẹ̀yà ara yẹn nǹkan kan dẹ̀ ti ṣe so kò lè send the signal sẹ́yà ara yẹn ọmọ torí ẹ̀ lẹ́ni yẹn ò lè gbọ́wọ́ kò lè gbẹ́sẹ̀ even ó ń gbọ́n tẹ̀ ń ṣe in fact ó wù ó fẹ́ ṣe but ọpọlọ yẹn ò gbà láàyè láti ṣe so anything tẹ́ bá máa ṣe ń stroke ẹ̀yà ọpọlọ ló ti wá kò ń ṣe bí ẹ̀yà ara gangan ẹ wá sọ pé òkè o intern ṣe lọ hospital báwo ló ṣe ní í ṣe dọ́pọlọ gbígbé ọwọ́ yẹn gbígbé ẹsẹ̀ yẹn àtàwọn nǹkan tán ń ṣe lọ hospital ọpọlọ ni wọ́n ń target ibẹ̀ ni focus wọn ń lọ kò ń ṣe pé ọwọ́ yẹn tàbẹ́sẹ̀ yẹn ni wọ́n ń really ṣiṣẹ́ lé lórí so ó ṣe pàtàkì ká lóye yìí ká dẹ̀ gba àwọn èèyàn ní àmọ̀ràn àti ìyànjú nǹkan téèyàn dẹ̀ lè prevent ni téèyàn lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ ó ní stroke àkọ́kọ́ ẹ máa yẹ ìfúnpá yín wò ní gbogbo ìgbà ó ṣe pàtàkì kí nìdí sódà tó bá ga ẹ lè mọ̀ pé àmọ́ ní láti sinmi ò kí n tẹ́ jẹ́jẹ́ kòókò jàǹjàǹ kìràkìtà ojoojúmọ́ ẹ̀yà ara ló ń fi àbọ̀ sí ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí ọkàn kó mí gan ni ẹ mọ̀ pọ́kàn wà nù gbogbo ẹ̀yà ara wa kò kí ń sinmi gbogbo ìsinmi ọkàn kò ju ìṣẹ́jú àyà lọ pọ́m 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 bí ọkàn ṣe ń mí nìyẹn so ìdí tá a fi máa ń gbà àwọn èèyàn níyànjú láti máa ṣe àyẹ̀wò ìfúnpá ni pé tó bá ti ga oògùn wà tẹ́ bá ti lò á lè jẹ́ kó lọ sí ilẹ̀ ẹlòmíì ó lè jẹ́ rest lónìí just take some rest then you will be fine á wálẹ̀ ẹ ní láti máa ṣiṣẹ́ kárakára àgbélọ́kàn náà ó jẹ́ nǹkan tó máa ń mú kí ìfúnpá ga kéèyàn kó nǹkan sáyà bóyá ọmọ ni o bóyá owó ilé ni o kinní kan ni o àkósán kan ẹni tó bá wà láyé òun ni gbogbo kinní yìí ló nítumọ̀ sí so ẹ bá fẹ́ wà láyé ẹ ní láti gbé kúrò ní ọkàn ẹ jẹ́ wá bọ́ sí oúnjẹ jíjẹ ní ti tó ń jẹ mo kọ́kọ́ ṣàlàyé pé àwọn nǹkan ọ̀rá epo òróró ó gbọ́dọ̀ dínkù iyọ̀ jíjẹ lájẹjù náà kò ń ṣe nǹkan tó dáa in fact téèyàn bá ti pé 35-40 kò ń ṣe nǹkan tó dáa láti máa lo ṣúgà mọ́ oyin níwọ̀nba oyin ògidì òun ló yẹ kéèyàn máa lò ẹni bá sì ń jẹ ṣúgà at 40-50 ìṣòro gidi ni
in tó máa ń yára pàwọ̀ èèyàn gbogbo wa tó dẹ̀ ń jẹ́ agbó oúnjẹ ni o téèyàn bá lè ṣe àkíyèsí in tó ń wọ ẹnu ẹ̀ tó ń jẹ ó ń tàn ní àǹfààní àti gbé ayé fúngbà pípẹ́ ju ẹni tó bá kàn jẹ anything goes at any time it doesn't work so a gbọ́dọ̀ ṣe àyẹ̀wò yẹn tẹ́ bá dẹ̀ ń jẹun tàbí tẹ́ ń ṣe nǹkan tó wá ń dẹ́bi pé how do I put adding weight now ẹ̀ ń tóbi sí ẹ̀ ń sanra ẹ̀ ṣe dádì ẹ̀ ń sanra sí ẹ gbọ́dọ̀ tètè máa ṣàyẹ̀wò àwọn èèyàn sí sanra kò ń ṣọjọ́ kan ló fò mọ́yàn lára o díẹ̀díẹ̀ wàá ti máa rí i pé ó dàbí pé mò ń tóbi o tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ máa ṣàyẹ̀wò tí mò ń jẹ o because ẹni tó bá tóbi in tó túmọ̀ sí ni pé ó ń fún ọkàn rẹ̀ níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe ọkàn tó yẹ pé kò ń sinmi tẹ́lẹ̀ bó ṣe ń mí nì so ẹni tó bá tóbi ìmí rẹ̀ ó máa ń nira torí ẹrù tó gbé sí ọkàn ó pọ̀ in tó túmọ̀ torí ẹ̀ lẹ́fi rí pé púpọ̀ nu wọn máa ń hanrun gan wọ́n bá sùn so ó ṣe pàtàkì láti dín tẹ́ bá ti ń rí pé ẹ̀ ń sanra ẹ tètè kó tó di pé ó tóbi jù jẹ́ ohun tí mò ń jẹ kí n mọ bí mo ṣe ń jẹ o ṣàyẹ̀wò ẹ̀ ìyẹn náà ṣe pàtàkì gan. àwọn ìbéèrè tẹ́ lè fẹ́ béèrè màá ti dáhùn rẹ̀ but ẹ sì lè béèrè náà ọ̀rọ̀ stroke tá à ń sọ yìí náà ó máa ń family line heredity thank you sir I don't know what to say in Yoruba àjogúnbá God bless you ẹ ṣé sà àjogúnbá ọ̀rọ̀ yìí náà tó bá ṣẹlẹ̀ sí bàbá àǹfààní wà ó ṣeé ṣe kí ọmọ náà kò ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá mọ̀ pé kíní àrùn yóò apá ẹsẹ̀ stroke yóò ṣe bàbá mi ọmọ náà gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí pé àwọn nǹkan kan báyìí kí má máa ṣe o kò túmọ̀ sí pé dandan ọmọ yẹn máa ní o tàbí ọmọ máa ní but chances wà pé ó lè ní tó bá dẹ̀ ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kí ó ṣe sódà kò ní lè ní that's heredity àrùn stroke yìí ó pọ̀ fọkùnrin àwọn ọkùnrin ló máa ń ṣe jù obìnrin lọ ìdí ẹ̀ ò dẹ̀ kò lọ jù ọkùnrin ló ń ṣiṣẹ́ kárakára jù ọkùnrin lówó skul owó ilé owó gbogbo ẹ̀ àkóláyà ok àmọ́ aṣáàmọ̀ pé bùkátà àtẹrù tó wà lórí ọkùnrin ó pọ̀ ju tóbìnrin lọ torí bọ́kùnrin ṣe máa gbọ́ tí nígbà yẹn ni sá dáàdì wọ́n tún ti pàkíyèsí mi sí kan o overtime tọkùnrin ń ṣe lóru náà nǹkan ok but àrùn stroke yìí ó pọ̀ fọkùnrin ju obìnrin lọ and àmọ́ ó máa ń tètè móbìnrin lọ ju ọkùnrin àti obìnrin máa ń tètè kú sí ju ọkùnrin lọ that's the thing now ordinarily àrùn àgbà ló yẹ kó jẹ́ àgbà bíi 55 àgbé pẹ̀lú ẹ̀ títí tí ò ní bọ́ ń bẹ̀ mọ́ mo lérò pé mo ti ṣe àlàyé tó tá a dẹ̀ lè rí nǹkan dì mú torí mo fẹ́ yí sí èdè òyìnbó ok daddy ẹjọ ẹ bá daddy ẹjọ ẹ lo agbó ló lè fa kí ọwọ́ máa gbọ̀n kẹ́sẹ̀ máa gbọ̀n àbí ọwọ́ gbígbọ̀n ẹsẹ̀ gbígbọ̀n ìyẹn ò kì í ṣe stroke most times bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dàgbà torí àrùn pọ̀ gan láyé àrùn pọ̀ oríṣiríṣi ló wà bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dàgbà fún bí àpẹẹrẹ bí 50 ọdún tí mo sọ yẹn tàbí àyè wà kí ọwọ́ máa gbọ̀n kẹ́sẹ̀ máa gbọ̀n bẹ́ẹ̀ àrùn míì ó nìyẹn bọ̀ téèyàn bá ti rí bẹ́ẹ̀ pé ọwọ́ ń gbọ̀n ẹsẹ̀ ń gbọ̀n ó ṣe pàtàkì kéèyàn lọ sí ilé ìwòsàn
kí dókítà rí yàn kó lè sọ ohun tó yẹ torí ara àrùn tó lè fa kọ́wọ́ máa gbọ̀n kẹ́sẹ̀ máa gbọ̀n ó ní kankan tá à ń pè ní Parkinson pẹ́rẹ́ rẹ̀ ni kọ́wọ́ máa gbọ̀n kẹ́sẹ̀ máa gbọ̀n láì ṣe nǹkan kan kéèyàn jókòó kọ́wọ́ máa so ẹni tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ pé ọwọ́ ń gbọ̀n ẹsẹ̀ ń gbọ̀n kẹ́ni náà lọ sí hospital kán lè ṣàyẹ̀wò ẹ̀ wọ́n á lè sọ kí ni pàtó tó ń fà á. Okay, so very quickly mọ́mì wa ni pé kí ló lè fa kí etí máa hó àbí okay etí híhó yẹn náà ó ní í ṣe pẹ̀lú irú question tí grandpa náà béèrè lẹ́ẹ̀kan pé kọ́wọ́ máa gbọ̀n àrùn míì ni etí híhó àmọ́ stroke kò ń ṣe stroke ló ń fà ó ṣe pàtàkì pé tẹ́ bá ti ṣe àkíyèsí nǹkan kan tí ò normal lára ẹ lọ sí hospital kẹ́ lọ complain kì í yọ nǹkan lára èèyàn tẹ́ bá tètè complain wọ́n á lè sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ dẹ̀ lè ṣe àyẹ̀wò ẹ lè attend sí nígbà tó yẹ etí híhó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè fà á hospital náà doctor àìṣọ́ lọ́hùn ìgbìyànjú everybody náà ń gbà but ẹ bá ṣàlàyé nǹkan kan fún wa àárò ení àtèjì pọ̀ ẹ̀ta làá fi wò pé òkè o báyìí tó rárùn pọ̀ irú etí híhó tẹ sọ́nsìn àrùn bíi 3-4 ni mo ti ń rò lọ́kàn ẹ bá mi lọ sí ìdẹ́ni etí yín kàn máa ń hó ẹ kàn máa jókòó ẹ kàn etí ń hó màá ní láti máa bí yín láwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan báwo àbẹ̀gbẹ̀ so ìdáhùn yín láá jẹ́ kí n máa mọ̀ pé òkè ònú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mò ń rò kò lè jẹ́lẹ̀ tí máa fi dé ẹyọkan àbí méjì so etí híhó lóyìnbó tinnitus náà ń pè tinnitus tinnitus so tẹ bá ti ṣàkíyèsí pé tí ń hó ó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ẹ ní láti dúró anybody ẹ lọ sí hospital ẹ lọ rí doctor kẹ́ lọ complain mo máa ń rí pé tí mi máa ń hó wọ́n á lè ṣàyẹ̀wò bí yín láwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan báyìí ni o so ẹ lè mọ̀ okay in terms term you can call it younger brother of stroke because it's a mini stroke it's something that will resolve before 24 hours and like I explained earlier in Yoruba language stroke the cause of stroke mostly the other two types of stroke we have ischemic stroke and we have hemorrhagic stroke. Ischemic stroke mostly is caused by a clot of blood. When a blood clots in any part of the body, and I explain what clot of blood means. When you see where they just slaughter a ram, or where they slaughter chicken, where they kill chicken now, you see the blood will thick after 2-3 minutes. That's what clot of blood means. So if there is anything like that in your body, a small blood, no matter how small, if blood clots in your body, and the thing moves, yes, ẹ̀jẹ̀ dídì in Yoruba, it clots of blood, little results, and that type of stroke is called ischemic stroke. Ischemic stroke, and like I explained, for you to get it better, it affects a part, it's half of the body that stroke affects mostly. So the hand and the leg. And please, it is the hand and the leg that we notice most, because those are the two things that we use often. But when stroke happens and half of the body is affected, it is not just the hand and the leg that it affects, it affects the whole half of the body, the tongue, every part of that half it affects. And I explained that left side of brain controls right side of the body. Right side of brain controls left side of the body. So it is important to know that if somebody has difficulty with the right side, it means it is the left brain that is affected, and vice versa. So what do you do when stroke arises? It is not the time to start trying traditional homes. Babelewe omo, this, that. If anybody who has stroke can go to the hospital within the space of 12 hours,
that you notice that the person cannot carry the hand and the leg, and the speech is not coming. Quickly, if the person is attended to, the person has better chances of recovering, and the person will be fine. But if you delay, then deficits will start to manifest and come on and on. In medicine, the best way to notice if somebody has stroke is FAST, fast. F-A-S-T, fast. F stands for face. Face. Anybody who has stroke, just check, look at the face very well. I can't carry my hand, carry. The part that is affected, the person will not be able to open the eyes. If it is the right side, you ask the person, close your eyes, open your eye. The person will open the one that is not affected, but the one that is affected will be difficult. And the eyes will be wide open. Then you will see the part of the mouth too that is affected. It will spread, it will bend. So that is what face. So if you notice the face in time, you can quickly know, this is stroke. Another one is arm. Like I have been explaining, the person will not be able to use the hand, carry the hand, it will be heavy. S, I'm explaining fast, F-A-S-T, that's when you can notice stroke. Face, F, A is arm, the hand will be difficult to carry. S, speech. The person will not be able to talk. And because he has stroke now. Oh yeah, the person is trying to talk, but the tongue is twisted. So he won't be able to talk. You should know this is stroke. Then T means time. Act on time. So F-A-S-T, face, arm, speech, slow speech. Then time. Time means act quickly. Take the person to the hospital in time. If they administer the right drug in time, the person can recover better because the clot can dissolve. The other type of stroke I made mention of earlier is hemorrhagic stroke. An hemorrhagic stroke is due to aneurysm of the blood vessel. The blood vessel, the veins, is getting inelastic. The vein is supposed to be elastic like rubber, but when the vein is now losing its elasticity, then that's how that stroke. So it's a burst. The vein will just burst and blood will just escape out to the brain. And I explained earlier that this popular person we know, the former coach of Manchester United, Alex Ferguson, once had hemorrhagic stroke and he's better. If you see him now, you won't know he once suffered it. So if you act in time, you will know what to do. There are some risk factors of stroke. Part of the risk factors means what are the things that can predispose one to having stroke. Smoking. Smoking can lead to stroke. And drinking alcohol, it can lead to stroke as well. But these are the things we can control. Hypertension, high blood pressure, can lead to stroke as well. That's why you need to check your blood regularly and your sugar level. However, there are some things that you can't control, but they can cause stroke too. Family history, heredity. So, stroke runs in family. It's hereditary. But if you know it's hereditary, you can prevent it. You can try as much as possible to live your life so that you don't expose yourself more to that exposure. These are things you need to know about stroke. And I mentioned that physiotherapists are part of those who manage stroke very well. When stroke happens, it is not the time to start trying traditional homes, because all the incisions they are making on your body is not doing anything to the brain. In fact, I've once managed some patients. The person had stroke and they took him to one Baba somewhere at Agbara. They pay huge sum of money, huge sum of money. After incision on the body, they start flogging the man.
they start beating him, that part of the body beating. The first day, the second day, the man cannot take it the third day. He didn't mind the money he has paid. He left. I cannot come and die. And the truth is, why are you beating somebody that has stroke? Is it the beating that will get to the brain, or what will the beating? Who have had stroke. So you should be able to understand and know the signs. And when you've seen them, our able physiotherapists here said, please, time is of essence. Take this person to hospital. Take this person to hospital. That is the thing. So about the cure, it is management. If the person gets to hospital in time, they will manage him. They will check the blood. They will do scan. They will know where the type of stroke. But you cannot treat somebody without knowing the type. Some stroke are worse than some. Abraham has already explained to everybody here that hemorrhagic stroke, the one where the blood vessel will burst, that is the worst one. The other one with clot that can be managed. They say clot busting drug. That drug is available in Nigeria. Here in some hospitals, they will put it through the vein. It will burst. It will go in and burst the clot, and the person will start to move the hands. Please, it is very, very important for us not to allow our people to die of ignorance and put them in the community. It is good to pray. It is good to pray whichever way you want to pray. It is also good to do the needful. Does that answer your question, madam? I want another question, please. Understood by stroke that you said the brain, the right brain work for the left hand. If the hand affected by, if the right hand, okay, if the right hand and right leg affected by stroke, it means it's affected by left brain. If it's affected by left hand and left leg, it means it's... Don't get confused. Okay. Take your time. Okay. He explained it very well. You said if the right hand and the leg affected, it means the if the left hand and the right leg affected, it means the stroke is affected the left brain. Thank you. Sit down. Thank you. Madam, yes, please can you tell me what you understand by what our able physiotherapist was talking? He spoke in Yoruba and English about stroke. Ìgbà tí ọ̀gá yẹn tó kọ́ wa ní kìíní, ó ní pé kìíní brain ló ń control gbogbo ẹ̀yà ara wa. Ó ní pé tí ẹnìkan tẹ́yìn bá ti ní stroke, bẹ́ẹ̀ left side ló ní stroke, that's ó ti affect brain, right brain ló pọ̀ sí left side of tó fi ní stroke yẹn. Káyipẹ́ right side ló ti ní stroke, that's brain left ló ti ní problem. Kọ́tọ́ dà ó tó sọ wá pé nǹkan tó ń kọ̀sẹ̀ ni pé tí ẹ̀jọba bá ti dì ló máa ń kọ̀ sí stroke. Ẹ̀jẹ̀ bá ti block ó lè kọ̀ sí stroke. Àbí tẹ̀yẹ̀ bá ti ní too much of fat ó lè kọ̀ sí stroke náà. Understood. That is the thing. So we know that you came here to listen. I'm going to call somebody at random. Madam, please talk to us about what you heard. Ó ní pé tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, ní pé tó bá ti àfẹ́ẹ̀tì ọpọlọ apá ọ̀tún, ó mì pé ẹsẹ̀ àyàrá apá òsì ni nǹkan yẹn ń ṣe. Ọ̀tọ̀kọ̀ wà ní wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹ̀jẹ̀ tó bá ti dì pé tẹ́jẹ̀ wá bá ti dì tí kì í kò rí bí flow lọ dáadáa ó lè kọ́ sí nǹkan. So can we come through what we ate and what we do. That you should take time of eating what meat. Elderly person feed. That elderly person now. Hello. So like elderly person, we are. Yes, sir. That elderly person now, if they are aware of what you are eating, that too much of sugar can cause stroke. Then anything cholesterol can cause stroke. Then when stroke came, the first thing to do is to
There's our doctor told us there's an injection that if you carry out to the hospital, when they give us under 12 hours before we punish you. Am I right? It's time to buy sell. Under 12 hours. He said under 12 hours. That was good. No, you don't. No. You need to go hours. And there's special that under 12 hours. Okay, 7. Nobody get that. Nobody gets. Anybody here where doctor say you get blood pressure, you get for tablets. Anybody? Which one? Blood pressure. Blood pressure. Now rheumatic. Màmá ẹ wá jókòó sí tó fi dá gbogbo èèyàn bíi 80 ló. Wọ́n fà ní Kùránì sẹ́lẹ̀ ní sẹ́wọ̀n yìí wọ́n máa ń parọ́ wọ́n lè jókòó tó méjì. Ṣé ẹ máa pẹ́ bí ìdílé ṣe sí tẹ́lẹ̀ ní àfi wá sí méjì kẹ́lẹ́ bá ń bá láàárọ̀ kí tó jẹun. Today we have come to this local community. It's a local community, and this is why we are doing the community awareness, because we need to talk to people, about what stroke is, how to identify it, and how to manage stroke. But today we have been able to enlighten them that stroke is neurological, it's a thing of the brain and not specifically what they have to have incisions on the part of the body affected. So that enlightenment, and being the brain doesn't mean it's mental or psychological, so to say, but that it's a flow, disruption of the flow of blood affecting oxygen supply to a part of the brain. When stroke happens, you need to be able to recognize the signs of stroke, which is by the acronym FAST, F-A-S-C, F for face, A for arms. Look at their face. Is it drooping to one side? A for arms. Can they raise their arms like this and hold it without dropping it? And S is for speech. Can they talk properly, or their mouth is going to one side? And time is time to move now and get help, because time is brain. So, but I hear stories of people who call their spiritual leaders first, they call some other person and they do native treatment. All that is something you will do later. Even we are making that call to your imam or your pastor or whosoever, it's time to hit the hospital, to go to a proper hospital that will identify, that will do all the tests, that will do all the scan the x-rays and the MRIs and the blood tests and physical examination, an interview
a witness that witnessed this thing, somebody who goes to the hospital with that person to know, and that is how you can save, because there's a clot busting drug. If the stroke was due to a clot, there's a clot busting drug that they can give the person in the hospital that will dissolve the clot, and the person would immediately begin, and that drug is available here in Nigeria. My name is Mrs. Yetunde Adeola Ndukwe, and what I've learned so far concerning or about stroke was there are four factors that we should consider, which is fast. The head represents the face, the hair represents the arm, and S represents the speech, which the S, T represents fast time, that we should move fast. When we see these four symptoms, that we should move fast. Then when it comes to stroke, that we don't need all this herbal therapy, that we should all go to hospital. That is the only place that they can manage stroke for us. And what are the things that can cause stroke is smoking, eating food that contain more cholesterol, and too much of alcohol in the system. Those are the things that can cause the major cause of stroke. Then overthinking that can rise up our BP that can lead to stroke. So we are encouraged to check our BP every time to time, and we should watch what we eat very well. We should, as we are aging, we should less our cholesterol intake. Once you discover that you are having stroke, you should go to the hospital to check yourself, because they say the stroke can kill and it can heal fast. That once you discover that one part of your body is not working, you should quickly go to the hospital so that you can have your treatment. Nǹkan tí máa fa stroke ni pé téèyàn bá nínú oúnjẹ téèyàn bá jẹ, tàbí nǹkan téèyàn bá mu, tàbí nǹkan bí cholesterol ó máa ń fa stroke. Tó pé tí iṣan bá ti block, tí ẹ̀jẹ̀ bá block, èdè tó ẹ̀jẹ̀ bá block ó lè fa stroke. Then wọ́n ní ọpọlọ tó wà ní apá òsì ó máa ń ṣe fún right side, ètò wà ní apá right ó máa ń ṣe fún left side. Then tó bá happen pé èèyàn ní stroke bẹ́ẹ̀ yẹn, under 10 hours tán wọ́n bá gbé wọn lọ sí hospital, ó ní abẹ́rẹ́ kan tí doctor máa fún ẹni yẹn so that everything wà normal. Tèmi ni ìyáàfin Ọládipúpọ̀ Olúwaṣeun láti Olúṣosùn community. Àwọn ènìyàn yín wá fún bí láti wá kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ nípa ti àrùn stroke, èyí tó máa ń rọni lápá, rọni lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mi náà jẹ́ ènìyàn pàtàkì kan láti wà nínú àwọn ẹ̀kọ́ náà, so wípé mo kọ́ ẹ̀kọ́ gidigidi nípa ẹ̀ fún àrùn rọmọlápá, rọmọlẹ́sẹ̀, èyí tó máa ń ṣe àwọn àgbàlagbà ní ìgbà tí wọ́n bá dàgbà tán. Wọ́n ní nǹkan tó wà nínú àrùn rọmọlápá, rọmọlẹ́sẹ̀ ni wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ láti wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kékeré máa ń wà tí ó máa ń sáré káàkiri ní àgọ́ ara àwọn ènìyàn, dípò tó bá ti dé ibì kan ó máa blọ́ọ̀kù iṣan, kò ní jẹ́ kí iṣan pọ̀, kò ní jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ lọ sí iṣan. Wọ́n ní so tí wọ́n bá tètè rí ẹni tó máa tètè gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn, ó ní abẹ́rẹ́ kí dókítà tó máa fún wọn. Wọ́n ní ó máa kò ní jẹ́ kí àìsàn yẹn kó ṣe wọ́n mọ́, ara wọn dẹ̀ máa yá. Wọ́n ní ìkejì wà ní wípé wọ́n ní ọpọlọ wa ní apá ọ̀tún, wọ́n lòun ló máa ń ṣiṣẹ́ fún ara apá òsì. Ọpọlọ wa ní apá òsì, wọ́n lòun ló máa ń ṣiṣẹ́ fún apá ọ̀tún. There is life after stroke. So when stroke happens, the way we manage it will make us to recover, or will help the person to full recovery, or to have quality of life after stroke. So I am also the chairperson for stroke support organizations in sub-Saharan Africa. So I oversee stroke organizations. These are organizations that support people that have had stroke and are recovering. A lot, when stroke happens, it actually affects not only the person but the whole family. It affects their lifestyle, it affects their work, their income. So a lot has to be done to support these people, and that is what we are.